The story begins on a beautiful morning. While Dad was busy with a pile of laundry, little Lily had just finished her mission at the market. Carrying her heavy bags, she eagerly scurried home. However, a small incident occurred. The door was locked tight. Dad. Lily stood outside, standing on her tiptoes trying to open it, but it wouldn't budge. She called out, "Dad! Dad!" in vain. The sound of running water in the bathroom drowned out her voice, leaving Dad completely unaware that his daughter was waiting outside. Dad. But Lily didn't give up. She ran around, searching high and low. And finally, thanks to her cleverness, she found a way to sneak into the house. Once inside, she dashed to find Dad. Dad. Seeing him in the bathroom, Lily pouted, playfully blaming him for leaving her out there so long. Dad. Lily, chị đây. Hả? Chị đấy, ba giặt đồ nhé, trả vào xíu này. Dad just laughed, comforted her, and together, they carried the basket of Đi nào, clean đi nhà. clothes out to dry in the Đi bright nhà. sunshine. Đi đi anh. Đi đi. Đi đi. Đây đi. Đi nào. Đi nào, đi nào. Ra đây. Chờ bác tí nào. Đi nào đi. Đi nào, đi nào. Once the chores were done, they headed to the kitchen. Đâu, mua gì bác nào, ra đây. Đây là chai nào. Dad curiously opened Lily's shopping bag. Wow, this looks like banana frying flour, Ba cái nào. Dad exclaimed. Đúng bột chiên. How about we make fried bananas today? Bột chiên chuối. Thôi giờ mang đây. Đây cho. Đây này. Hearing about the delicious treat, Lily's eyes lit up, and she nodded enthusiastically. Hợp lý nhỉ. Ba chiên chuối để đi ăn She được rolled không? up her Nhé. sleeves, ready to be Dad's top assistant. Đây vào đây nào. Cái mũi vào. Vào đây nhé. Đưa vào lôi luôn. Rồi, cởi nhé, cởi vào lôi đây. Đây, đây, đây. Đúng rồi. Cởi vào. Làm chuối chiên cho Ly nhé. Chúng ta bột trước ha. Ngồi vào bột nhé. Vậy pha bột này. Đây, pha bột. The mixing began.
em chín là ăn nhé. Đi lấy nước cho ba đi. Ba lấy nước đi. Dad asked Lily to get some water. She quickly ran to the dispenser, filled a cup, and carefully brought it to him. Mở nước đi con, lấy nước đi. Nữa đi con. Trời, nước hả? Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa, đi nước uống nào. Xong chưa, đi nước nào, đi nước nào. Mở thêm nước đi con. Nước ấp đây. Đó, không mở đi, mở đi. Nữa đi, mở nước đi con. Mở nước đi, đúng rồi, nữa. Rồi, thôi, rồi. Đây, mới nào. Đặt đổ nước áo nhé. Rồi, này. Xong chưa? Rồi đi nào, Rồi, vào đây. Này, cầm đũa này. Vào đây nhé. Đúng rồi. Not stopping there, Lily grabbed the chopsticks. Her small but skillful hands stirred the batter. Stir it up, honey. That's right. Stir harder, Dad cheered, making Lily even more excited. Đảo đi, đúng rồi, đảo đi, đúng rồi, đảo đi con, đảo đi. Đảo đi. Đúng rồi, đảo tiếp đi. Đúng rồi đấy, đảo tiếp đi. Đúng rồi, đảo tiếp đi. Đảo. Đúng rồi, đảo tiếp đi, đúng rồi, giỏi quá. Đảo nữa đi con, đảo nữa đi. Đảo nó đều đi, đảo đi, đúng rồi. Đảo nữa đi. Đảo. Đúng rồi, đảo đi con. Đảo đi. Đây, đưa vào cái này nhá. Đây, lý cái này. Đảo đi con. Đảo đi con, đảo đi. Đảo đi. Đảo đi. Đảo đi. Xong chưa? Đâu, xem tí nào. Rồi. Đây nha. Em lựa vài đẹp cái ly nha. Đây. Hả? Này bỏ đây đi. Này bỏ đây. Đây nữa. Đây nữa đi. When the batter was smooth, Dad peeled the ripe yellow bananas and dropped them into the bowl. Đây. Cái này mình bỏ đây nhá. Cái này bỏ đây ha. Đây nhá. Rồi, bạn bỏ đi. Lily mimicked him, and although she clumsily dropped a few drops of batter on the table, the kitchen was filled with their happy laughter. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa, bỏ đi con. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Này của ai? Này của Ly hả? Ôi trời, để ra ngoài Ly kìa. Thấy không? Bỏ cẩn thận nhé. Chưa? Và chia này cho Ly nhé. Bánh nha. Cái xe là bánh nha. Nè. Tí nó nhúng vào đây này. Giờ bắt đầu dầu này. Chiên nhá. Rồi, tí dầu thứ hai.
The oil pan heated up, and Dad dipped the batter-coated bananas into the oil. Ồ, rồi nóng rồi đấy. Chiên này. The sizzling sound was music to their ears. Dad winked at Lily. This batch is especially for my precious daughter. Được không? Được Ly. Rồi. Món này đặc biệt Ly nhá. Ok. Các qua đây ngồi ha, qua đây dọn sạch bếp và ngồi ăn nhé. Just as Dad was flipping the bananas, the wind picked up, dark clouds gathered, and rain began to fall. First lightly, then pouring down. Without needing a reminder, sensible little Lily dashed out to the yard. Ignoring the rain, she swiftly gathered the clothes to keep them dry, while Dad was so focused on the stove that he didn't realize his daughter was rescuing the laundry. Ly ơi, đang đi ngoài đây. When the rain stopped and the first batch was ready, Dad turned off the stove and called out, "Lily, it's ready." Just then, Lily finished bringing the clothes inside. Cái gì đây? Để vào đi, vào đây này, vào đây, vào đây đứng này. Đây đứng theo này. Đó. Không được chạm vào nhá, nóng lắm nha. Ăn thử đấy nha. Nếu mà ngon thì lần sau ba làm tiếp nữa chưa? Hơi có tay nhỉ. Rồi. Hay làm một ít tươi ăn không đi? Làm ít tươi ăn không? Dad placed the hot plate on the table, warning gently, "Sit down, honey. Be careful. It's still very hot." Dad let Lily have the first bite. Này, đi thử đi. Đi ăn thử đi coi. She picked it up, but strangely, she didn't eat it eagerly like usual. Ăn đi. She looked hesitant. Sao Lý? Không ngon à? Cái đây đi ha. Đây nha. Cầm này. Cầm đấy. Đấy. Sao vậy? Không ngon à? Sao à? Finding it odd, Dad tasted a piece. Cháy rồi Ly ơi. "Oh no, it's burnt, Lily," Dad gasped. The first batch was overcooked and bitter. Seeing his daughter's disappointed face, Dad made a quick decision. He took the remaining fresh bananas, sliced them beautifully onto a new plate, and invited Lily to enjoy the natural sweetness of the fresh fruit instead. Con bỏ cái kia đi. Đây nữa. Đây nữa, bỏ cái kia ra. Đây. Holding the plate of fresh bananas, Lily happily ate with gusto, her smile returning after a morning full of surprises.
bên kia rồi, đây con. Đẹp quá. Đây. Ồ. Đây. Thử miếng nè. Ngon không? Đây đi. Lily, let's go to the garden and find something to eat, Dad called out. Hearing about going out and finding food, Lily's eyes sparkled. She didn't go empty-handed. She quickly ran to get her familiar blue wagon. With a heroic posture, Lily pulled the wagon briskly beside Dad, feeling incredibly excited and ready for some real work. Đứng lên. Rồi, tới rồi, đây rồi. Their first stop was a heavy-laden tomato patch. The bright red of the ripe tomatoes delighted Lily. Đây con, mang đây chứ. Ui, bật nhanh thế. Đúng rồi đấy, giỏi lắm. Under Dad's guidance, she eagerly got to work. Bỏ đây con, đúng rồi. Kia nữa kìa. Bỏ đây nhá. Đúng rồi, giỏi lắm kia kìa. Her small hands nimbly picked each fruit and carefully placed them in the wagon. Đúng rồi, đây. Đúng rồi, kia. Đúng rồi, mang qua đây con, mang qua đây. Con Lily, con không? Đúng rồi, kia đấy kìa. Đúng rồi, mang đây con. Mang đây. Giỏi quá kia. Đúng rồi. Đây, kia rơi kìa. Mang vào đây con. Rơi kìa. Này Ly này. Vào đây này. Kia. Mang đây Ly. Soon the bottom of the wagon was filled with fresh red tomatoes. Đây này Ly này. Kìa, lên hái đi con. Lên đây này Ly này. Lên đây này. Hái đi. À, hái ăn hả? À. Đưa hai chú đây. Đúng rồi đấy. Giỏi lắm. Hay nữa à? Dạ quá. Ông sư quá. Kia Ly, kia. Còn có giết đâu đâu. Ly. Bên kia. Kia. Bác nào con tè. À, bỏ đây con. Giỏi quá. Not stopping there, Lily continued pulling her wagon deeper into the garden behind Dad. Vô đây Ly ơi, vô đây. Đây. Đi nào. Đi hai chưa nào. Đi nào đi, đúng rồi. Đi thẳng đi con, đúng rồi. Đi, đúng rồi. Đi con. Đúng rồi, mạnh lên, đúng rồi. Rồi đi con kia đi. Here, they found a lush green cucumber trellis. Đó, đi tìm đi. The cucumbers were long and big. They looked delicious. Lily acted like a pro, snapping the stem of each cucumber. Even though the fruits were quite big for her hands, she persistently hugged each one and placed it neatly into her wagon. Vậy thôi nhá, hái vậy thôi nhá. Được không? Đi về nhé. The wagon was now full of tomatoes and cucumbers, a proud harvest. Hái đi thôi nhé, đi về ăn nhé. Đi về làm đồ ăn cho Ly nhé. Harvesting done, the duo headed back to prep their meal. Lily volunteered for an important mission, transporting the produce home. Dad led the way, and Lily pulled the wagon, trotting behind. However, in her excitement to keep up with Dad, Lily pulled the wagon a bit too fast over a bumpy patch of road. The wagon lost its balance and it tipped over sideways.
red tomatoes and green cucumbers rolled all over the ground. Dad, Dad was walking ahead and didn't see what happened. Lily stood alone facing the messy battlefield. But instead of crying or calling loudly for Dad, she remained extremely calm and independent. She stood the wagon upright by herself, then bent down to pick up every single cucumber and tomato, putting them back in. After fixing the problem, she gripped the handle tightly and used all her strength to pull the heavy wagon home to catch up with Dad. Dad, Và nhúc ra. Đi lại đi. Back at the prep area, Lily seemed to forget all her tiredness. Để cho ba cái sổ đi con. When Dad asked, she immediately ran to get a basket to wash the cucumbers. Vào đây con. Vào đây con. Này. Được không? Các bạn làm cho Ly ăn nhé. Và cắt dưa leo cho Ly nhé. As Dad showed off his skills, cutting the cucumbers into small pieces, Lily stood by, watching intently with eager eyes. Đây nữa. Rồi, bỏ kia đi con. Bỏ kia đi con. Đây. Bỏ đi con. Bỏ xuống, rồi đó. Đây Ly. Bỏ xuống, rồi đó. Bỏ kia con. Đây này, ha. Đây, cầm đây này. Đó. Đi nào Ly. Đây, cơm của Ly to lớp nha. Cái ghế ngồi đi con. Finally, the cucumber feast began. Lily climbed onto her chair and sat properly, just like a grown-up. She picked up a piece of cucumber and enjoyed it deliciously. The crunchy sound was fun to hear. Dad told Lily that clean, homegrown cucumbers are tasty and healthy even with the skin on, and Lily nodded in agreement. The garden trip ended with the image of Lily eating happily, her tummy full after a hard-working session filled with laughter and a great lesson in independence. Ngon Ly. À, cái đấy hả? Ăn cái bò à? Bò ngon mà.
Lily, One nhảy nha. sunny morning, Nha. sunshine Nha, filled the yard. Ba đi mua đồ nhé, được chưa? Before leaving for work, Dad patted Yeah. Lily's head and reminded her carefully, Ngồi đây nha, ngồi xem I TV have to nhé, go to được work chưa? now. Be Yeah. good, Lily. Ba đi Just mua đồ sit nhé, and được watch không? TV and Ha. wait for me. Don't run Okay. around, okay? Tí nữa về ba xem có gì làm cho Lily nhé. Nha. Lily nodded eagerly, looking very obedient. Dad. Đây, làm đây nè. 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 À. Okay. Nhà nhé. However, as soon as the sound of Dad's bike faded away, the house became strangely quiet. Lily sat on the sofa, flipping through channels, but finding nothing interesting. Boredom quickly set in. The clever little monkey looked out the window, her eyes lighting up. Why sit here all bored? Outside is much more fun, Lily thought, turning off the TV and running out to the garden with her cart. La la la. Dad's garden was lush and green. Wow. Lily remembered Dad often dug up sweet potatoes in the corner, so she ran there excitedly. She used her small hands to dig, hoping for a yummy snack. But, oh no, she dug and dug, but found nothing. Lily exclaimed in disappointment, "Oh no, there's nothing at all!" Not giving up, Lily looked at the patch next to it, where green leaves were growing tall. It was the carrot patch! Wow. Lily grabbed the stems and pulled with all her might. Pop! A huge red carrot came up. Lily cheered happily. She continued harvesting and soon had a cart full of fresh carrots. Lily smiled broadly, thinking, Dad will be so proud of me. I'm such a good farmer. Dragging her loot on the cart, Lily decided to take them to the grocery store down the street. Vào đi nhá. The shop owner smiled as soon as she saw this special customer. Mua cái gì? Đi dựa đi. Dựa đi.
Mình đổi cái này lấy bánh hả? Lily put the carrots on the counter and pointed at the delicious dumplings on display. Rồi, mình muốn đổi hả? Đổi bánh lấy đồ hả? Đi bánh, Ok. Rồi, đổi lấy bánh hả? Đi lấy bánh này nhá. Hôm nay chỉ đổi được một cái bánh này thôi nghe chưa? Này. With such big, beautiful carrots, Lily opened her arms wide, signaling she wanted to trade for a lot of dumplings. Ly, cái đấy chỉ được đổi được một cái thôi nhá, Ly. However, the owner Đổi shook một her cái head thôi chưa? and explained Rồi, mang lại gently, đây. Lily, your carrots are delicious, but this is only enough to trade for one pack of dumplings. Although a bit regretful that she didn't get as many as she hoped, Lily still nodded happily. Rồi, bye bye Ly nhá. Bye nào. Bye Ly. She took the pack of dumplings, holding it like a treasure, and skipped all the way home. Ủa? Đi đâu về này? Bỏ xe đây kìa. Ly ơi. Ồ, làm gì Ly? When Dad got home, he looked at Lily, then at the dumplings on the table with surprise. Nè, bao cái nồi nè. Where did you get these yummy dumplings, Lily? Bao bánh cho Ly nha. Lily proudly showed off her carrot trading achievement. Đó, mang đây ba. Đây nè. Đây ba nè. Đó, lên đây con. Rồi. Trùng hợp nha, trùng hợp nha. Ở đâu ra đây? Hả? Con mua này đâu đây? Rồi, chào ba tí, chào ba tí. Chào ba tí nha. Dad laughed out loud and praised his daughter's resourcefulness. He then took out a brand new box. I just bought a new electric steamer too. It's very convenient. Let's try it out together. Này để cái đây nha. Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi nha. Chưa ăn được đâu, cái này sống In the nha. cozy kitchen, Đó, lại cho Ly Dad nha. showed Lily how to use the steamer. Đây, bật đây ha. Lily acted very professional. She carefully arranged the round dumplings on the tray while Dad plugged it in. Đúng rồi, giỏi lắm. The teamwork made the kitchen full of joy. Đây, cái bên này nè. Đây, bỏ đây. Đúng rồi, thơm không? Đậy nắp lên. Đó. Mình bật nút nha. Đó là được ha. Đúng rồi. Đúng rồi. Thôi thì chờ nhé. Ha. Cái này lạnh nhé. Ngồi đây. Chờ xíu ha. Just 5 minutes later, steam started rising, carrying the delicious smell of dumplings through the room. Wow. Dad opened the lid, revealing hot, Hey, how's fluffy that? buns. Careful, Hey, it's hey. hot. Dad warned kindly, as Lily looked eager to taste. Mỗi người một cái nha. Nha. Mỗi người một cái nha. Để mà thổi đi Ly nha.
Từ nha. They brought the dumplings to the table. Lily held a hot bun, blew on it, and took a bite. Ăn ngon quá ha, cho ba một cái nha. The soft bun and tasty filling made her nod in approval, her eyes shining with gratitude for Dad. The lunch was simple, but it was the best meal because Ngon it nè. was made from Lily's hard work and Dad's love. Bánh ngon lắm. Ngon quá ha. Ăn đi nhé, bà còn cái kia nhé. Đẹp chưa? Đẹp đấy. But the Giờ most mình- special gift was a beautiful white dress that her dad held up in front of Lily, Đẹp không? asking if she Được không? wanted to try it on. Bây giờ tôi thử mặc đồ này cho Ly nhé. Nhé. Mặc đồ này nhé. Đây, cái này mình đi kèm với quần đây nha. Rồi, tôi thử cho Ly này. Her dad gently took off Lily's old clothes. Oh. First came the white shirt with red trim, then the playful striped pants she was wearing. Thử thế nào? Đây. Ngon lắm đó hả? Next, he carefully dressed her in the pure white dress. Để mình mặc áo thôi đừng để được quần nha. Rồi, thả tay ra con, thả tay ra con. Đó. Có vẻ hơi rộng nhỉ? Rồi. Ui chà. Ồ. Có vẻ hơi rộng Ly ơi. It seemed to be made just for Lily, fitting her small body perfectly and making her look incredibly cute. Do you like it? He asked tenderly, and Lily's beaming face was the best answer. Có vẻ hơi rộng nhỉ? Her dad turned Lily around, helped her adjust the skirt, and carefully tied the white silk ribbon on her back into a pretty bow, adding a lovely touch to the outfit. Đó. Nhưng mà có vẻ hơi rộng mọi người ơi, có vẻ nhìn hơi rộng ấy, nhìn hơi rộng ấy. Đấy, xem nào, quay xem nào, cú chặt, hơi rộng nhưng mà được cái là vừa khớp nhỉ. Cái quần nhá, quần nhá. Cái quần nhé, quần nhé. Ngồi đây. To complete her little lady look, he patiently helped Lily put her little legs into a pair of pure white tights, making sure they were straight. Được không Ly? Có đẹp không? Có đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Nè, cho này. Cho cái quần này. Ổn không Ly? Ổn không? Rồi, ra đây ba mặc nè. Rồi, đứng thẳng nhá, đứng thẳng lên ha. Đúng rồi. Để mặc đồ nhá. Ôi trời. Rồi, đẹp rồi. Wow. Wow, đẹp quá. Đẹp quá. Đi đẹp quá. Ly chào nè. Chào đi. Chào nè. Chào. Xin chào. Đẹp nhỉ. Mấy bộ này mới có gì mình mới mặc vậy, đúng không? Mai mặc cho Ly nhá. Cái này mai mặc nhá. Cái này cắt đi ha. Cái này cũng cắt đi nhá. Để hôm nay cái này cắt đi đi. Này. Đây cầm này. Để
để mama mang cái đồ đi giặt cho con nhé, được không? Hay sao? Để con tắt Lily nhé. Nhé. Hôm nay mình không ra ngoài được nhé. Bây giờ chắc mình phải nhờ Lily mua ít đồ, chứ không ra ngoài được, đau mắt ra ngoài. Ra ngoài nó bị bụi, nó ngứa mắt lắm. Bây giờ ba giặt cái này cho Lily. Đi mua đồ cho ba nhé, được không? Finally, he put a small light blue wool purse on her, slung across her shoulder, Đến đây nhé. a perfect accessory that turned Lily into a stylish little girl, ready for an outing. Chưa? Rồi, ba để tay đây ha. Rồi. Once she was ready, Lily looked stunning and adorable in her new dress. She raised her tiny hand, waving goodbye to her dad, her eyes sparkling with excitement for her upcoming adventure. The little monkey went to the supermarket by herself, looking confident with the small blue bag across her shoulder. Lily's tiny figure walked down the wide aisles as she curiously looked at the countless colorful snacks on the shelves. Finally, her eyes landed on a box of French fries. Without hesitation, Lily picked up the box, which looked quite large for her. And brought it to a woman. There, she handed over her item and even carefully took money from her small purse to pay. Thank you. On the way home, Lily walked proudly along the dirt path, clutching her prize, the box of French fries. Hi. She even passed a man pushing a wheelbarrow, having successfully completed her shopping trip all by herself. When Lily got home, her dad was in the kitchen preparing a nutritious meal with a pot of carrots boiling on the stove. Lily placed her box of fries on a small table. Soon after, her dad brought out a hearty tray of food, not French fries, but fresh white rice, carrots, and cucumber. Đâu rồi? Qua đây con. Qua đây, con ghé bên này. Đây. Cơm nha. Cho đói bụng rồi đúng không? Quan trọng là bà xem con đi mua cái gì nhá. Rồi, đây, bà đây cơm cho Ly ăn nhá. He carefully arranged the food on a pretty plate for Lily. Đây, con đây. Rồi, She ăn đi began to con. eat enthusiastically, constantly saying how delicious the food was. Bánh hả? Không phải khoai tây hả? Có ăn được cái này không? Ăn mua cái này. Hả? Ồ, có tí nữa ba bóc cho Ly ăn thử nha. Con ăn đi con. Yummy. Ngon lắm rồi đúng không? Ăn đi con. Ngon quá ha. Hôm nay bà làm ít cơm ăn thôi, bà cũng không đói mấy. Hôm nay người thấy mệt. The two of them enjoyed the meal together, with Ngon lắm. Ai cho bà xúc cho Ly này. Ồ, đúng rồi. Cà rốt ngon quá à. Cà rốt nữa hả? Đây. their dad occasionally using chopsticks to lovingly give Lily a piece of carrot or cucumber. Ăn dưa này, cơm không? Ăn cơm. Đúng rồi. Mong cà rốt hả?
Ngươi thích bánh cà rốt hả? Đây, bà gắp cho Ly đây. Ngon quá. Ăn từ từ thôi ha. Ừ. 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 Ngon quá. Ăn đi con. Ngon quá. Ăn nước bảo nhé. Ăn thử cà chua. Ăn cà chua hả? Rồi để bỏ lại ha. Thôi mình dọn nhé. Ra như thế ngồi bà lấy sữa cho Ly uống ha. After they finished, her dad took good care of her, wiping her mouth with a napkin. Đây, uống thêm sữa cho con nhé. Đây, uống thêm sữa ha. Đây. And finally, she enjoyed a carton of cool milk. Đúng rồi. Dẻo lắm. Morning sunbeams streamed through the window, gently waking Lily in her warm bed. She woke up, still looking adorable in the plaid dress her dad had lovingly chosen for her. Like a good habit, Lily quickly went to the bathroom to start her day. She sat properly on the toilet. Then turned on the faucet herself to wash her small, pretty hands. After that, Lily worked with her toothbrush, carefully brushing her teeth. And looking at her reflection in the mirror with delight. By completing her hygiene routine so independently, she looked just like a responsible, independent big girl.
Dressed in her plaid dress and a cute straw hat, Lily looked just like a little farmer girl. She ran happily into the yard, holding a small umbrella in her hand. A gentle breeze rocked the swing, and Lily sat on it with delight, carefully opening her umbrella. Under the soft sunlight, she sat there holding the bright yellow umbrella like a sunflower, enjoying the pure and peaceful morning moment. Seeing the familiar sight of her dad busy working in the garden, she was filled with love and ran to him. Đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Con đi đâu đấy? Seeing his little daughter, her dad smiled warmly and handed Lily an umbrella to shield her from the sun. Con này của Ly mà. Cái này nhỏ lắm, các bạn dùng được nhá. Hôm nay trời mát rồi ha. Đi bắt cà không? Đi bắt cà nhá. Lily became a big helper for her dad. Đúng rồi, mang qua đây. She trotted over to the basket, waiting for her dad to hand her the shiny, freshly picked eggplants. Thích không? Thích không? Thích quả nào? Her tiny hands carefully took each one and gently placed it in the basket. Ở đó ha. Đây để bà giúp cho. Đó. Con mang bỏ rổ đi. Bỏ rổ đi. Giỏi lắm. Qua đây nữa này. The small garden was filled with cheerful laughter, not just from the joy of the harvest, but also from the sweet bond between the dad and daughter. Bỏ rổ con. Đúng rồi đấy. Đây kiếm thêm quả nữa cho Ly nhá. Đấy Ly đây. Đây này. Chị. Đây, to chưa? Nè. Được không? Nè. Nè nè. The image of a diligent little farmer, proud of her hard work, was incredibly sweet and heartwarming. Còn rồi nữa là ra hai tay nữa nào. Đây này Ly này. Đây đây. Đây này. Ây da. Rồi con bỏ kia đi. When the blue basket was full of their harvest, Lily trotted along behind her dad on the familiar path home. That day, the garden was not only full of vegetables, but also overflowing with love and the unforgettable sweet moments shared by a dad and his daughter. At the break of dawn, as gentle sunlight began to stream through the window, little Lily, with her big, mischievous eyes, was already sitting comfortably on a soft yellow beanbag chair. But it seemed that even the vibrant world of cartoons couldn't hold back her adventurous spirit. She seemed to be dreaming of an adventure of her own. Delicate purple water lilies were gently blooming on the small pond, creating a truly peaceful scene. Lily stepped out into the family's lush green garden. Oh. Lily walked on the damp ground, her eyes constantly searching for new wonders. She moved slowly across the green lawn, seemingly sniffing and observing every plant and blade of grass. Suddenly, her little feet stopped. Lily's eyes widened in amazement. Huddled by the grass, trembling, was a tiny, fluffy, golden yellow creature, a little duckling. Lily's heart melted at the adorable sight. Huh? She gently knelt, extending a tiny hand to stroke its soft, downy feathers. The duckling timidly snuggled into her hand, letting out weak, endearing quacks. It was love at first sight. Đi đâu rồi? Sao cái thì móc này ở đây?
Review đã mở. Lily carefully scooped the duckling into her arms, gazing at her new friend with all her affection. She even brought her nose close, giving its feathers a gentle lick, like a sweet, innocent greeting. Lily. Just then, Lily's dad, a kind and warm-hearted man, appeared. Ủa, làm gì Lily? Làm gì đó vậy? Dad. Đâu vì đâu đây? Đi đâu His đi? eyes lit up with surprise À, and đúng rồi, affection, seeing his Đó, little đúng rồi girl chứ. with her new friend. Đi He nè. gently took the Đi duckling nè. in his hands, À, đúng rồi, his đi. smile full of indulgence for his daughter's love for animals. Ồ, phản hồi nhá, nhá. Nè, thơm miếng nè. Nè, nè. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Ồ, giỏi quá ha. Ở đâu Lily? Ừ? Con thấy ở đâu đây? Ồ, nhỏ rồi hả? Chắc nó lạc mẹ rồi. Để ba nó cho nó xuống hồ nhá. Đi đi ba nào, đi. Together, they decided to take the duckling to the pond for a swim. Đi nào. Vào đây đi. Vào đây. Này. Để xuống hồ nhá, để bơi nhá. Đây đi nè. Nè, này đi vai. Này. Này đi nè. Dad carefully placed the duckling in the clear water, Wow. and Lily excitedly followed suit, Chỗ của em rồi. placing her duckling in the cool water as well. Ừ. Watching the duckling splash and swim, đây, tìm mẹ đây. Lily's face Tìm mẹ broke nha. into a smile of pure happiness and delight. Oh. Ừ. Đấy, đây này. Đấy, em uống nước kìa. Đấy, em giỏi quá. Hình như vịt này bị lạc mẹ Ly ạ. Mình bế vào nhà cho nó ăn nhé Ly nhá. Được không? Cho nó ở nhà nó ăn nhé. Đi nào, đi đây nào. Nào, đi nào, đi về nào. Đi về tí đi mẹ nhá. Được chưa? Ở đây ướt lắm à. Đi ra. Let's go Ly, let's go. After the joyful swim, Lily and her dad returned home. Vịt vào đây ha. Ừ. Đây, ngồi đây đi. Ngồi sofa đi, ngồi đây đi. Ừ. Lily sat obediently on the beanbag chair, while her dad carefully placed the duckling in a small basket lined with a paper towel. Đi trong em nhé, để bà lấy đồ ăn nhé. Ok. Ồ, em ăn ha, để ba cho em ăn này. Đây, cắn này, cắn ra đấy. Đây, ăn thử nhá, ăn thử này. Thử đi. Đấy. Nè, ăn đi. Nè, ăn đi. Đổ. Để phải cho em ăn nhé. Linh muốn thử hả? Đây này. Ăn đi này. Đúng rồi, em ăn đi kìa. Đi bảo em ăn đấy. Đây này. Đấy. Đúng rồi. Đó. Tập ăn đi chứ. Đây này. Đấy. Nè, Linh này. Đấy. Đó. Em ăn à? Để em đây ha. Đi đói bụng chưa? Ba làm đồ ăn cho đi nhá. Nha. Đi uống sữa không? Ba lấy sữa cho Ly uống nhá. Được không? Lấy sữa uống cho em ha. Píp. Này, píp này.
Bíp bíp. Bíp 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 bíp. Bíp 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 bíp. Bíp 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 bíp. Bíp 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 bíp. Đi ngồi đi chơi nha. Đi ngồi đi chơi đi vịt nha. Ba ngồi chơi vịt đi. Ba lấy đồ sữa ha. Lily watched intently, occasionally reaching out to gently stroke her little friend, feeling very much like a big sister. Ôi em ngủ hả? Đấy. Đây bà làm đi. Cái ở chỗ ấm cho em ngủ nha. Chưa? Đấy. Đấy. Ui, em giỏi quá hả? Em ngủ này. Vào đây ngủ ha. Đây ngủ ha. Đây, thử miếng đi. Cái này là hả? Cái này là hả? Dad sprinkled tiny bits of food, and the duckling began to peck at it eagerly. Đúng rồi. Ăn xíu cho nó no nhá. Ăn xíu lên lại sức rồi nó về nhá. Đây. Giỏi quá. Afterward, Dad went to the kitchen, a paradise of delicious treats, to prepare some fruit for his little princess. Tìm ít nước cam thì ăn nhé, xong rồi bà bắt nước cam. Ồ. Hôm nay mình có 2 loại cam nhé. Cam này là cam nước này ha. Còn cam này bắt này. Cam này mình ăn ha, chứ không phải để bắt nhé. Rồi. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp quá ha. Rồi, sẽ bắt tí ha. Gọt trước nhỉ. Để nó gọt ha. Thứ ba nó nước tí à? Đây. Nước xí cho vừa. Đây, bỏ đi đi. Bỏ đây này. Bỏ đây. He skillfully peeled an orange and cut it into small, bite-sized pieces. Lily sat nearby, her eyes glued to her dad's hands, waiting eagerly. Cái này rất ngon ha, biết đi thích không nhỉ? Để lấy thử ha. Nó đấy. Thử xem thế nào nha. Quá. Tôi cũng hấp dẫn quá ha. When her dad fed her the first sweet slice, the juicy flavor made her close her eyes in bliss. Ngon quá. Ngon không Ly? Ăn vào. Tuyệt vời nhỉ. Bà biết là Ly không thích ăn cái này đúng không? Cái viền trắng này, cái viền trắng là Ly không thích này. Ngon lắm, thấy chưa? Mình cả hết ngon ha. Đây một cách này Ly một ít cái này thì ăn được ha. Nếu thích thì bà lấy cái cam ha. Hơi chua Ly nhỉ? Hơi chua. Được. Quá ngon quá. Ngon quá. Đúng rồi. Rồi đây bỏ vào đây, bỏ vào cái bỏ bát này. Đúng rồi. Ngon không? Được. Quá. Đúng rồi, ngon quá. Ngon quá ha. Đúng rồi, cái bã ngon này hả? Không biết ăn cái bã hả? Đúng rồi, bỏ vào đây thôi. Đây, cái này. Này bỏ đây ha. Đây, biết là đi hay lựa ha. Này chua tí nhỉ? Chua tí ha. Cái đấy rồi.
lấy cái kia cho ba đi, cái kia. Ui ui, chưa quá hả? Chưa quá hả? Đỡ nhẹ cái cao mà chưa quá hả? Ui ui, chưa quá. Cao nó hơi chua ha Lý ha. Xuống hả? Bỏ đi không? Rồi thôi nhé. Rồi bạn làm ly nước ha. Ở đây một ly đây. Bỏ đây không? Đúng rồi. Ui ôi, chua quá ha. Wow. Uống thì dễ hơn ăn đấy. Ui trời. But that wasn't all. Dad then used a yellow juicer to squeeze the fresh, ripe oranges. Yeah. Lily curiously watched every golden drop of juice fall. Rồi, cái miếng là gì? Ngon đấy. Ok, rồi, tí nha. When he was done, he carefully poured the juice into a glass. Đấy. Để đây uống hút nha. Ngồi chờ ba tí vào đây uống hút rồi nha. Rồi, ngồi chờ ba tí ha. Đâu nhỉ? Chờ ba tí ha. Đây ha, bà con uống hút nè, con cầm đây đi. He then picked Lily up in one arm, holding the glass of orange juice in the other, and they both went outside to enjoy the fresh air. Đây, vào đây. In the yard, Dad sat Lily on a small wooden swing. He gave her the glass of orange juice with a straw, and Lily began to happily sip her delicious drink. Ngon không? Hơi nhiều nhỉ? Cố gắng uống hết nhá. Ngon quá hả? As Lily sat on the swing, a flock of cute yellow ducklings wandered over on the grass. Dad took some food and sprinkled it on a large banana leaf for them. Đi ra. Cầm đấy. The ducklings quickly gathered around, chirping and pecking at the food, while Lily watched them from her swing. Sao? Đi ăn đi chứ? Nè, ăn đi nè. Đây. Ăn đi nè. Afterward, Lily went closer and delightfully touched her soft, feathery friends. Ở đây ha. Làm vậy đấy ha. Đấy. Chơi đi ha. Okay. Đi bơi không? Đi bơi tí nhỉ? Đi bơi tí nào. Đi Lia, mang vào đây Lia. Mang vịt vào đây. Mang vịt vào đây nào. Đây à? Kìa, đi ra đây đi, ra đây. Đấy, thấy chưa?
Thấy chưa? Ơi, đừng xuống đâu. Lên đây, đúng rồi. Ngồi đây thôi ha. Lướt đấy, đúng rồi, lướt đấy nhỉ. That morning was truly peaceful. In the small house, the little monkey named Lily was lounging on the yellow beanbag chair, her eyes glued to the TV screen. Her dad, dressed in a simple gray outfit, walked over gently, his warm hand stroking his little daughter's head. He spoke to Lily with affectionate words, and she responded with a look of complete trust. A little later, he stood up, walked to a cabinet, and took down his helmet. It was time for him to go out. Lily understood immediately. As her dad's silhouette appeared at the doorway, a small figure trotted right after him. Lily stood behind her dad, her round eyes looking up, filled with a sky of hope. "Dad, can I come with you?" Seeing his daughter's eager face, her dad couldn't bear to refuse. "Of course, my little princess. Go inside and get your helmet." But at that exact moment, the phone in her dad's pocket rang. Hello. While still on the phone, her dad unconsciously wheeled the motorbike out into the yard, his mind completely absorbed in the conversation. Dad. After a bit of fumbling, Lily finally managed to get the helmet on securely. Filled with excitement, she ran out into the yard, ready for a fun trip. But the yard was empty. The motorbike was gone. Dad was no longer there. The smile on Lily's face vanished. She stood frozen, looking around in confusion. Where was Dad? Where had he gone without her? Elsewhere, after finishing his call, her dad was startled by the unusual silence. "Oh no, I forgot Lily," he cried out in his mind. Lily ở nhà lúc nào trời? Thôi hay đi mua đồ cho Lily ăn sau ha. Meanwhile, back at home, Lily's little heart had sunk into disappointment. She shuffled to the gate, her sad eyes staring out at the empty road, and leaned her head against the bars, waiting in vain. Finally, when she knew for sure that her dad wasn't coming back, Lily trudged back into the house. She climbed onto a table and gently took off her helmet, setting it down as if laying to rest a broken promise. She then went into the bedroom, found a quiet corner, and curled up, sadness enveloping her small frame. At the same time, her dad, though feeling terribly guilty, had to continue to the market because his errand was urgent. After a while, feeling too suffocated inside the house, Lily went out to the garden and sat alone under a tree, her gaze distant.
When her dad returned, he rushed into the house and went straight to the bedroom to search for her. Lily, where are you? He called out, his voice filled with worry. Đâu chưa? Lily. Not seeing his daughter, he hurried out to the garden, continuing to call her name. Hearing her dad, Lily, who was now sitting on the fence, was startled. A feeling of being hurt rose up inside her. She slid down and hid behind a bush. Lily didn't want to face the dad who had forgotten her. Lily. Trời, đâu rồi? Chắc là giận mình thì sao nhỉ? Lily ơi. From within the bushes, she watched him silently. She saw how agitated her dad was, running back and forth, even checking inside the storage shed. Seeing the worry and regret so clearly on his face, the resentment in Lily's heart began to melt away. After a few minutes of desperate searching, her dad finally spotted his daughter hiding behind the bush. He said nothing, but rushed over and swept Lily into his arms. He held her tightly, kissing her forehead and cheeks, his hand continuously patting her little back. Those actions were a substitute for 1,000 apologies, begging her to forgive his mistake. Feeling her dad's love and remorse, Lily nuzzled her head against his chest. She had forgiven him. The two of them walked back into the house together, the heavy atmosphere completely gone. To make it up to my little princess, he said in a playful tone, I have a surprise for you. He placed Lily neatly on a chair, and then, like a magician, he pulled a tiny, shiny black object from his pocket. It was a pair of miniature sunglasses. Lily curiously watched her dad carefully put the glasses on for her. The world around her became a little darker, but infinitely cooler. But the surprise wasn't over. Her dad then brought out a brand new bright yellow helmet, replacing the blue one from the broken promise. The new helmet fit perfectly. Now, with her black sunglasses and yellow helmet, Lily looked like a real cool biker. Lily chào. Chào mọi người nhá. Chào, xin chào. Xin chào. Thôi đi ha, đi. All right, Racer Lily, let's hit the road. Đi đi. This time, the promise was kept. The dad and daughter, in their cool outfits, got on the motorbike together. The engine roared to life, starting a real journey. Lily sat in front, held securely within her dad's safe embrace. The wind gently rustled her soft fur. She delightedly watched the countryside scenery stream by, lush green rice fields, rows of trees that ran backward, and the white clouds drifting lazily across the sky. The motorbike stopped in front of a small roadside cafe with colorful plastic chairs. Her dad gently lifted Lily down, carefully took off her helmet and glasses, and chose a table with the best view. Đi gọi uống gì kêu nha. Cô ơi, cho con menu cô. He ordered a platter of mixed fruit and a glass of warm milk. Lily sat on the chair, her little legs dangling, curiously taking in everything. Xin chào tí ha. Đấy, chào tí bà mang ra ha. Before long, a plate of fresh, colorful fruit was brought out. Her dad carefully used a fork to spear a piece of apple and
fed it to Lily. The apple was crisp and sweet. Ăn đi. She happily accepted, her cute little mouth munching with delight, her eyes crinkling with joy. Và xong sữa nhá. Được chưa? Just like that, he patiently fed her piece by piece, chatting with her as he did. After the fruit, Nghĩ ra đi chơi. Thấy không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ngon ha. Sao? Đây này, còn miếng đây này, anh đang còn miếng đây này. Ngồi yên chờ tí nào. Có bỏ đi. Sao? Nóng đi. Nóng đấy. Đây này. Cô. Này, nóng rồi, chờ này. he gently stirred her Yeah. milk, Yeah. carefully tasting it Yeah. himself to make sure it was cool enough before giving it to her to drink. Nóng ấy. Nè. Rồi, chờ tí ha. Được. Lily held a glass and took a long drink, leaving an adorable little white mustache on her lip. Đấy, ngồi yên thôi. Ngon quá ha. Đã quá ha. Đã quá ha. Yeah. Hôm nay Ly khỏe mọi người ạ. Bây giờ đi uống xong mình cho đi chơi nhá. Chào đi chơi ha. Đi dạo nha. Được không? Đã quá ha. Cầm đây này. Sâu đúng rồi. The two of them enjoy their light meal together, watching the people pass by in a perfectly joyful and peaceful atmosphere. Hết luôn. Cố lên nào, hết luôn. Rồi, hết rồi. Chà. Chà. After Lily was full, her dad even took a napkin, meticulously wiped the trace of milk from her lip, and carefully cleaned each of her little fingers. Ăn thấy táo không? Không ăn nữa hả? Không ăn bỏ đây. Không ăn. Thôi ha. Rồi, đi nè. Chơi nha. Rồi xong rồi ha. Rồi mình đi chơi nhá. Tính tiền đi chơi nhá. Nhá. Ha. Rồi đi bạn. Vào đây. Nè, chơi ha. Tiền nhé. Cảm ơn cô. After paying, they didn't hurry home. Instead, her dad found a clear spot on the railing of a small bridge and sat down, holding Lily. They sat together in silence, watching the gentle river flow. The soft afternoon sun cast a sparkling golden layer on the water's surface. Her dad pointed out the lush green water hyacinths drifting with the current and the occasional small fish that would leap from the water. Lily was completely relaxed. She leaned her head against her dad's chest, listening to the soothing sound of the lapping water and feeling the steady beat of his heart. All the morning's sadness had been washed away by the river, leaving only warm love and perfect peace between them. The outing came to an end, and the exciting adventures had left the little monkey exhausted.
Lily fell asleep almost immediately on her soft bed. Not wanting to disturb his daughter's sleep, her dad quietly went out to the garden behind the house, where the apple tree was heavy with fruit, and began to pick a basket of fresh, delicious apples. The morning sun streamed through the window, waking Lily. She stretched out long, feeling her body full of energy. She didn't see her dad, but this time Lily wasn't worried. She knew he was just nearby. With incredible independence, Lily started her new day on her own. She dutifully went to the bathroom and skillfully climbed onto the tall sink. She grabbed her tiny toothbrush, put toothpaste on it herself, and began to brush her teeth like a pro. After rinsing her mouth, she even drank cool water straight from the tap to start her day fresh. Just then, her dad returned with a basket of plump, bright red apples. Chào Ly nha, mới dậy ha. Seeing that his daughter had already gotten herself clean, he couldn't hide his pride. "Good morning, my diligent little girl," he said, stroking Lily's head. To reward her for being so responsible, he decided to make a special snack. Rồi, đi đây. Đi đây. Rồi, đúng rồi. Anh ngoan nè, anh ngoan nè. Anh ngoan nè. À, đi ngoan đúng không? Rồi, đi vào đây nhé. Ly chào này. Chào. Đi đâu đi đây? Đây, vào đây ha. Trên này là ba đèn tắt, không được trèo lên nhé. Thấy chưa? Chào nhé. Dạ. He took an apple, skillfully peeled away the thin skin, and cut it into small, bite-sized pieces. Sao? Này, nguyên vỏ luôn nhỉ? Để tí nha. Bỏ đây nhé. Đây Ly này. Lily was very excited. Her dad demonstrated first, putting a few pieces of apple into a glass. Lily understood immediately. Her tiny hands carefully picked up the pearly white apple slices and slowly dropped them into the glass. Ngon không? Không được thế đâu. Không được thế đâu. Đúng rồi. Bây giờ ba tìm cho Ly nho nhé. After the layer of apples came the grapes. Đấy. She meticulously plucked each grape from its stem and put it in, creating a beautiful layer of green. Hai trái luôn nha. Đi giỏi quá nhỉ. Đây thì bắt đầu thêm đây vào này nha. Rau này. Nè. Xích đây à, xích đây này. Ba nhìn thấy gì đấy. Xích ra bên này. Đây. Đấy, còn tự làm mình đi. Đúng rồi. Thao và ăn nhé. Ngon hả? Đây. Đúng rồi. Rồi. Thêm vào đây nha. Đây nha. À. Rồi bình tĩnh nha. Đây. Finally came the sweet longan pulp. Thêm vào nữa nha. Đây. Đây nào. Đúng không? Ta còn nó đều nhé. Đây vào đây ha. Thăng vào đây. Which was a little slippery and took her some effort to place. Giờ sao? Giờ sao?
Thấy tôi chua rồi. Bây giờ đi mua sữa chua cho ba nhé. Nha. Ok. Đi mua sữa chua nhé. Đi đi. Seeing her dad preparing food, Lily wanted to contribute more. Đúng rồi, xuống đi không? She trotted off to get a bag, then quickly ran to buy a cup of yogurt. While Lily was busy with her mission, her dad carefully cut a few slices of bright red watermelon for decoration. Đây nè, bây giờ này, giỏi lắm. Đưa cái túi ra, đưa cái túi ra, đưa cái túi ra. Đúng rồi. Để bà xếp lại thêm tí nữa nha. Đây rồi vô nha. The glass had now transformed into a work of art, a lavish fruit medley with brilliant layers of color, the result of their teamwork. Chờ đợi một tí nữa mới ngon nha Linh nhá. Thấy chưa? Này cái dư quá rồi nhỉ. À. Thử bỏ đây không? Thử bỏ đây không? Đây. Đây này. Đây nha. Đi ngồi đứng nào. Đúng rồi. Chụp thẳng vào nào. Nè. Đặt xuống đi. Ra bàn đi. Đi đi. Đây này, lấy cái thìa con. Đúng rồi, lấy thìa đi. Đó. Rồi, không biết hả? Tốt quá hả? The dad and daughter sat down together to enjoy their delicious snack. The sweetness of the fruit blended with the creaminess of the yogurt to create a wonderful flavor. Và đây giấy cho đi nhá. Rồi ăn đi. Ăn hốt rồi hả? Ăn hốt rồi hả? Ăn hư hả? Đây. À. Đúng rồi, ăn như vậy nhá, đúng rồi đấy. Rồi, mình nói xong câu trước câu sau rồi. Câu trước câu sau là Ly quên rồi. Sai rồi đi, sai rồi, lại. Xem đi ăn hỗn cỡ nào. After they finished, her dad took a warm cloth and wiped Lily down, making her clean and fresh.